పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా ఓవర్టేక్ చేయడానికి? ఇప్పుడు ఒకటి ట్రై చేయండి బెటర్. ఐ హావ్ సీన్ లైవ్ యాక్సిడెంట్ బై గోయింగ్ టు నిజామాబాద్. అంటే మేము ఇక్కడ కాలేజ్ ఓవర్టేకింగ్ వల్ల చాలా యాక్సిడెంట్స్ అయ్యాయి. జస్ట్ నార్మల్ ఇంకా ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయడానికి చాలా మందికి పక్క వైపు తాకుండా లేదా అని చెప్పి ఓవర్టేక్ చేస్తారు అన్నమాట. అదొక్కటి కూడా ట్రై చేయండి. ఇందులో ఇప్పుడు ఫీచర్ యాడ్ చేసుకోండి బెటర్. లైవ్ యాక్సిడెంట్ చూసాను నేను నిజామాబాద్ వెళ్ళేటప్పుడు. ఓకే. I would say it was more of a, myself was more of a drive to be successful. If I in my later life, it would be my wife who just keeps encouraging me. She just keeps encouraging me, and I don't think there's any better mentor or role model than someone right behind you saying you can do that. And when I have self doubts, she's the one to say you shouldn't doubt. So either it's drive or determination or my wife. So can you talk about that note again, which you told about scholarships in UK? Yes, I'm happy to talk about it. So as I mentioned in the summit, we are really proud of our scholarship scheme in India. The scheme is called the Achieving Scholarship Scheme, and India has the largest scheme. It has the largest number of alumni, which I believe is over 2,000 people. And this is a scheme that fully funds a postgraduate degree in the UK for 12 months. The only requirement for this degree is that you have to have 2 years experience after you graduate from your undergrad. So you cannot go from your undergrad to postgrad, but you have to have 2 years. You just have to have 2 years experience after you do your undergrad. And one of the good things about the Achieving Scholarship is, well, there are a number of areas. One, in India, we are keen to have more applications from people who have studied in Tier 2 and Tier 3 cities. We want to see more people from places like Warrangal applying for the Achieving Scholarship scheme. And then one of the other key areas, which I think this is very important, is it doesn't matter whether you already have a postgraduate degree. So we'd like to take a few words from your side. So what's the best decision that you made that led to your success? Wow, that's a really good question, one that hasn't been asked before. I would say it's advice I was given in terms of my education, in terms of making sure I did my best during my years at university and my years at school. Advice of not to waste that opportunity. It was going to be a finite period. It was probably something I would not return to after I graduated, and therefore even though it was hard, even though there was an ambition to enter the workforce as quickly as possible and to be employed as quickly as possible, but to really focus on that education, get the right degree, graduate with the right skills, the right knowledge, and then think about joining the workforce. And it was very much this advice where you're going to work for a number of years. You're going to work for decades. You don't need to rush in to having the right skills straight away. You can develop those right skills, but your education will be for a finite period. There will only be a certain period where you will enjoy education and therefore make the most of it. You don't have to rush into employment. You do not have to rush into joining the workforce. Focus on your education. Get yourself rooted in your knowledge and the way you interpret knowledge, and then from that your career will be built. Because your career will last 3-4 times longer than your time in university and school, and then eventually you'll realise that actually those times at school and university were some of the best. And how do you suggest young people to develop entrepreneurial mindset from young age? I think it was picked up today, actually, and it was something Trupti asked the question of mentorship.
role models. That would be the best advice I could give, and that's something I see from conversations I have with entrepreneurs and innovators in Telangana and Andhra Pradesh. Find that right mentor, find that right role model, and from that will just encourage you on your journey. As you mentioned a mentor, regarding mentor, did you have a mentor that shaped your life, that shaped your career? And Business Accelerator. So we host the incubation center in the VAAGDEVI group of college, Voldikunta, Warangal. So we are working with the very young minds and startups ideas they have, and we are here today. We are listening around 90 to 100 pitches, young fresh startup pitches and ideas. We have evaluators with us, and we'll be having awards after this program. So I will welcome whoever listening to this program or seeing me, that you all come to the VIVA, our campus, and you will be have a great idea. You will be having incubated in our center. Thank you. VAAGDEVI గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్లో ఈ సమ్మిట్ ఇది అనేది హిస్టారికల్ మూమెంట్ అనేది వరంగల్లో మేము స్టార్ట్ చేసాము ఈరోజు. సో మా కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి స్టూడెంట్స్ యొక్క ఐడియాస్ని అండ్ ఇన్నోవేటివ్ కాన్సెప్ట్స్ని మేము ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తులో వాళ్ళ యొక్క స్టార్టప్ కంపెనీస్ పెట్టాలని చెప్పేసి, తర్వాత ఇంకా భవిష్యత్తులో మన ఇండియాలో అట్లాంటి స్టార్టప్ కంపెనీస్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ అందరూ వాళ్ళు ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్తో ఎక్కువ బిజినెస్ పెట్టి మన ఇండియన్ ఎకనామీని డెవలప్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ని వరంగల్ ఫస్ట్ టైం మన వాగ్దేవి గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్లో మేము స్టార్ట్ చేసామండి. నా పేరండి డాక్టర్ సరిత, అండ్ హీ వాజ్ సూరజ్ ఫ్రమ్ విభా, అండ్ సింధు ఫ్రమ్ కోఆర్డినేటర్స్ విభా, అండ్ ఐశ్వర్య coordinators from VIVA. Thank you Andy. Thank you. So we are conducting this idea pitching to develop more jobs and to develop entrepreneurship in our India, and by these developing entrepreneurs, India will grow, I think. And can I continue in Telugu? No problem. సో ఇప్పుడు ఫ్రెషర్స్కి జాబ్స్ రావాలంటే కొత్త కొత్త కంపెనీస్ పెట్టాలి. సో అట్లా కంపెనీస్ పెట్టాలంటే ఐడియాస్కి ఇన్వెస్టర్స్ కావాలి అండ్ ఉన్న ఐడియాస్ని డెవలప్ చేయాలి. సో అట్లాంటి ఇప్పుడు చాలా స్టూడెంట్స్కి ఐడియాస్ ఉన్నాయి, కాకపోతే వాళ్ళకి ప్రాపర్గా వాళ్ళ ఐడియా ఎక్కడ ప్రజెంట్ చేయాలో ఎవరికి తెలీదు. సో అట్లాంటి స్టూడెంట్స్ అందరినీ మేము ఒక ప్లేస్లో గ్యాదర్ చేసి ఐడియా పిచ్చింగ్ అనే ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేసి మేము వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నాం. సో ఇక్కడ వాళ్ళ ఐడియా ప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్కి నచ్చితే వాళ్ళకి ఒక కంపెనీ బిల్డ్ అవుతుంది, అండ్ వాళ్ళ చిన్న ఏజ్లోనే ఒక ఆంటర్ప్రీనర్ అయిపోవచ్చు, అండ్ వాళ్ళ కింద చాలా వర్కర్స్ ఉంటారు. సో అట్లా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఆల్మోస్ట్ ఒక 100 ఐడియా పిచ్చింగ్ ఐడియాస్ వస్తే ఒక 100 కంపెనీస్ బయట బిల్డ్ అయినప్పుడు చాలామందికి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా పెరుగుతాయి. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ అవర్ ఐడియా పిచ్చింగ్ సెషన్. Suresh. థ్యాంక్ యూ.